Sabi ni Rinsey. Okay, so chapter 21, part 1. So, this is the new chapter, guys. So, for starting the new chapter, chapter 21, ang dalawang grammar po natin ay nunde, unde, at 을까요. So, ito po, nunde, unde, 을까요 are the two grammar lessons today. But before the grammar part, kailangan may dagdag vocabs po, no? So, para maraming mga aspirants nagtatanong, meron ba tayong list of vocabs? Wala naman kailangan ibang list po. Marami pong vocabs available sa book, right? So, we'll start with the vocab of chapter 21, puro 약속, appointment. So, talking about appointment, keeping a promise. 약속, appointment. Alright, so let's start. To make an appointment. Okay, so to make an appointment, kasi ang appointment naman ay promise. You will keep a promise na gagawin mo yung action, right? So you're keeping a promise. 약속을 하다, to make an appointment, to do or keep a promise. 약속을 해요. 약속을 합니다. So, to make an appointment, 약속해요, 약속을 해요, 약속을 합니다. So, you are making a promise between a friend, between a coworker, 약속을 해요. Okay? 약속을 하다, 약속을 하다. 약속, promise, 약속, appointment, promise or appointment. Next, to keep the appointment, to keep the promise, to make sure that you follow through doon sa 약속 na yan, we call it 약속을 지키다. 약속을 지키다. 약속을 지키다. To keep an appointment, to follow through, to keep the promise. 약속을 지키다. 약속을 지켜요. To keep the promise, 약속을 지켜요. 약속을 지킵니다. So, to keep the promise, to keep the appointment. 약속을 지켜요. 약속을 지킵니다. Next, to break an appointment. Hala, baka may kilala kayo, palaging late sa appointment. Ako yon. Expose. Expose na si 선생님. 약속을 어기다. 약속을 어기다. 약속을 어기다. To break an appointment, 약속을 어겨요. 약속을 어깁니다. 약속을 어겨요. To break an appointment. So, to not keep the promise. Ayun, nalimutan niya. Ayan, nag-oversleep siya, oh. Ayan, so, to break the promise, 약속을 어겨요. 약속을 어깁니다. So, naka-present tense po lahat yan. Hindi siya past, hindi siya future. Ito pong lahat naka-present po. Alright, last here. To be late for the appointment. 약속에 늦다. 약속에 늦다. 약속에 늦다. 약속에 늦어요. 약속에 늦습니다. 약속에 늦어요. 약속에 늦습니다. So, to be late for the appointment. 약속에 늦다. Next, to visit. 방문을 하다. 방문을 하다. 방문을 해요. 방문을 합니다. So, 방문 is a visit. 하다 is to do. So, 방문을 하다 is to do a visit. 방문을 해요. 방문을 합니다. 방문을 해요. 방문을 합니다. So, 방문, a visit. Next, to guide. So, ito yun, yung arrow nakapoint sa babae. So, yung babae, siya po yung magga-guide sa tao. 안내하다. 안내하다. 안내해요. 안내합니다. To guide, 안내해요. 안내합니다. So, 안내,
Ayan, ni-highlight ko po. Adjust. Okay. 안내 means guide or guidance. 안내하다 is to do guidance or to guide, literal. 방문 is visit. To do a visit, 방문을 하다. So, yung mga may mga hada dito, hada verbs, usually noun hada po yan. Usually. I'm not saying all the time. Usually. So, 방문을 하다, pwedeng 방문하다. Pwede. 방문하다. Pwede din siya. 안내하다 can be 안내를 하다. Pwede. So, yung mga noun hada verbs can have the ulrul particle sa gitna or pwedeng tanggalin. So, 안내해요, pwedeng 안내를 해요, 안내합니다, 안내를 합니다. Pwede po. Next, kung bisita ka, tapos iga-guide ka ng tao, you will receive the guidance. So, you will receive the help from other person. 안내를 받아요. 안내를 받습니다. 안내를 받아요. 안내를 받아요. 안내를 받습니다. 안내를 받다. To receive guidance. 안내, guidance, guide, 받다, to receive. So, you are being guided or you are receiving the guidance. Kaya naka-point po dito yung arrow sa lalaki kasi yung babae yung nag-annehada. He is receiving the anne. 안내를 받다. 안내를 받아요. 안내를 받습니다. Last, to wait. 기다리다. 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 기다려요. 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 And formal, 기다립니다. 기다립니다. 기다려요. 기다립니다. So, to wait. 기다려요. 기다립니다. So, before we move on sa next slide, basahin ko po yung mga example sentences dito sa vocabulary page. So, dito po, I'll read the sentences. May translation naman po siya. So, let's read the first example. 2시에 아딧 씨를 만났어요. 아딧 씨는 약속을 잘 지켜요. 2시에 at 2 o'clock 아딧 씨를 si 아딧 씨 만났어요. nagkita kami. We met 아딧 씨. I met 아딧 씨. Si 아딧 씨는 약속을 ang appointment or promise, ayan promise po, 약속을 잘 지켜요. He can keep his promises well. He can keep his appointments well. 약속을 잘 지켜요. 여러분도 약속을 잘 지켜요? Kayo rin po ba? Everybody, kayo po, do you keep your promises well? 약속을 잘 지켜요? So, sana naman, ne, ang sagot nyo lahat, right? Let's move on sa second sentence po. 후엉 씨는 약속 장소에 안 나왔어요. 약속을 어겼어요. Si Huang si Huang, 약속 장소. So, yung appointment place, 약속 appointment, promise, 장소, location, 약속 장소, appointment place or meet up place, 안 나왔어요. He did not come out. He did not show up. 안 나왔어요. 약속을 어겼어요. So, he did not keep the promise or she did not keep the promise. 약속을 어겼어요. Did not keep the promise. Ayan. So, lahat po sila sumagot ng ne. 약속을 잘 지켜요. Si Lin 씨, Christian 씨, Kimberly 씨, Jonathan 씨, Rodney 씨, Marlon 씨, Jonas 씨, 아닙니다. 아닙니다.
check spelling po, Jonas 씨. 네, 약속을 잘 지켜요. 사비 ni Rain 씨. 좋아요. Very good. 좋아요. That's good. Okay, third example po. 버스를 놓쳐서. Because I missed the bus. 버스를 놓쳐서. 약속에 늦었어요. I was late for the appointment. 약속에 늦었어요. I became late sa appointment. 약속에 늦었어요. So, 버스를 놓쳐서 because I was late sa bus. I missed the bus. Sorry. I missed the bus. 버스를 놓쳐서 약속에 늦었어요. I became late sa 약속. And last, 1시간 동안 for 1 hour. 1시간 동안 for 1 hour. 여자친구, girlfriend를 object particle 기다렸지만 naghintay ako ng 1 oras para sa girlfriend ko pero jiman. So ang jiman will give contrast. So dapat may opposite po na concept, opposite idea, opposite opinion, opposite thought compared to the first sentence. We are giving a contrast sa two parts na to after the jiman. 여자친구를 기다렸지만 naghintay ako para sa girlfriend ko ng 1 oras, 1 시간. Pero jiman, 안 왔어요. Hindi siya dumating. Hindi siya dumating. 기다렸지만 안 왔어요. She did not come. Kawawa naman yung lalaki. 1 oras siya naghintay, hindi na sumulpot yung girlfriend. Kawawa naman siya. So, ngayon, meron na po kayong bagong vocabulary. Let's listen to the dialogue po para next slide na tayo. Alright, let's listen to the dialogue track 67. Play ko na po. 21과 상 차리는 것을 도와줄까요? 대화 1. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. Okay, so let's break down ang dialogue natin. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? What brings you here? So, hindi siya literal, ay, paano po kayo nakarating dito? By bus? By jeepney? Hindi naman sa ganon. So, ito po, 어떻게 오셨어요? So, here, it's a way of asking, ang tawag dito? Anong sadya po nila? Bakit po kayo nandito? Yan, you're asking them what is the reason for them to come there. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디씨라고 합니다. So, itong 이라고 하다, you can use this pang replacement ng imnida. Pag nagsa-self-introduction po tayo, ito po yung typical na self-introduction. 저는 카미입니다. 카미, ako po yun. Pangalan ko yan. So, kayo po, kung ano yung pangalan nyo, 저는 blank입니다. Ito po yung typical. Or, 제 이름은 blank입니다. Ito po yung typical na self-introduction nyo. 제 이름 is my name. So, ngayon, we have another way to say our name. Yung other way po na yan is the 이라고 합니다. So, depende po sa spelling ng pangalan. For example, 카미. Vowel ending siya. I will use 라고 합니다. 저는
Kami라고 합니다. So, ito po yung pangalan ko, 라고 합니다. Kung ang pangalan nyo po ay may consonant, for example, lang ha, si Ben. Ayan, si Ben. Ayan, pangalan mo Ben. 저는 Ben이라고 합니다. So, kung may consonant ang ending ng pangalan mo, kagaya ng Ben, Ben이라고 합니다. Ben이라고 합니다. Kagaya ni Adit. Si Adit din. Adit. May S, may siyot sa ilalim. So, consonant ending, 이라고 합니다. Ang meaning po kasi ng 이라고 합니다, ang meaning po niya, 이라고 합니다, I am called blank. You can call me blank. Call me Kami. Kami라고 합니다. Call me Ben. Ben이라고 합니다. Call me whatever. Whatever name na gusto nyo. Alright? 이라고 합니다. So, 이라고 합니다. 저는 한국건설. I'm from Hankook Construction. My name is Adit. So, you can call me Adit. I am from Hankook Consol. 사장님하고 with the president 2시에 at 2 o'clock 약속이 있어서 kasi may appointment ako, 왔습니다. I came from. So, I came from tuloy. So, I came here because may 2 o'clock appointment si Adit kasama ng 사장님. Biso means secretary po. Biso. So, si Biso, sabi niya, 사장님이 잠깐, a short while, 나가셨는데, lumabas lang po siya saglit. 잠깐 나가셨는데, itong naka-blue text is our new grammar today. 제가 전화해 볼게요. ako po, I will do the action. 전화해 볼게요. I will do the call. I will make a call first. I will try to call him. 제가 전화해 볼게요. So, tumawag po siya. 곧, very soon. Soon, malapit. 곧, 오실 거예요. He will come back here soon. 곧 오실 거예요. 안에, inside 들어가서, go inside. 기다리세요. Please go inside and wait for him there. 안에 들어가서 기다리세요. 안에 들어가서 기다리세요. Please wait for him inside po. Pasok po kayo sa loob. Paghintay po kayo. Sabi ni Adit, 아니에요. hindi na. Wag na. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. I'll wait for him here. 여기에서 기다릴게요. I'll wait for him here. Alright, yan po ang breakdown ng dialogue natin. So, we are going to talk about 는데, 은데. So, itong 는데, 은데, ang translation po niya, the closest translation po, even though, but, however. So, itong 는데, 은데, sa start po ng sentence, kung saan po nakakabit ang 는데 at 은데, in the second part of the sentence, may sasabihin po kayo na pwedeng suggestion, you are going to give additional information after ng 는데. Okay? Pwede ka magtanong after ng 는데. Pwede ka mag-suggest after ng 는데. Pwede ka magbigay ng additional information to give more clarity doon sa start ng sentence. Okay? So, let's apply it first. Sige. So, yung translation po niya will go through the meaning po. Let's apply. Apply po natin yung 는데 doon sa verb, adjective, or nouns natin. So, first, depende po kung verb, adjective, or noun ang pagkakabitan mo ng 은데, 는데. We have to apply the different 는데. Kung verb po siya, we put 는데. Pag adjective po siya, nakadalawa siya. Nakasplit po siya. Pwedeng niunde, so may letter ende, or unde. So, dalawa siya. Pag noun, inde. Okay, so how do we do it? Ang
Verbs po, ano ba ulit ang mga verb? Ito po yung mga action words po, guys. So, yung verb po, yan yung to eat, 먹다, to go, 가다, to come, 오다, to read, 읽다, to work, ilhada, to study, 공부하다, etc., etc., etc. Ang daming verb po. So, basta action po siya, it will be part of this category ng verb. So, nunde ang i-add mo. Tapos, dito kasama sa list na to, itta, opta. Itta, to have or to exist. Opta, to not have, to not exist. Kahit adjective po siya. Literally, itta, opta, dapat adjective siya. Pero nandito po siya kasama sa verb list. Okay? So, we use itta, opta with nunde. Next, adjective naman. Ano ba yung mga adjective po? Ang adjective po, yan po yung mga describing words. Maanghang, mainit, malaki, maliit, matangkad. Yan po, or marami, konti. Yan mga adjectives po mga yan. 크다, to be big. 작다, to be small. 맛있다, to be tasty. 맛없다, to not be tasty. 높다, to be high. 낮다, to be low. Manta, to be many, etc., etc., etc. Adjective is describing words po yan. Pag noun naman, nouns po can be anything, tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Yan po mga nouns po. Pwedeng tao, 학생, student, 선생님, teacher. Pwedeng bagay, 책상, desk, 연필, pencil, 여권, passport, etc., etc. So, tao, bagay, hayop, lugar, oras, idea, nouns po ang mga yan. So, verb, adjective, and noun, they apply different rules. Dito muna tayo sa verb. Ito po talaga ang madali. Well, personally, for me, ito yung madali. So, verb stem, nunde. So, lahat po ng verb natin may stem. Always remember the stem, guys. Kung meron po akong favor sa inyo, kung may mga aspirants po na nag-aaral pa lang ng language at alam mo na may dictionary form, tell them about the stem. A lot of people don't know about the stem. So, ano ba ang stem? Ulitin ko po. Ano po ba ang stem sa verb stem? Just remove the da. So, yung dictionary form ng mga word na hindi pa siya nakakonjugate, hindi siya nakamoksunida, mogoyo, mogossoyo, mogulkoyeyo, hindi pa siya nakaganyan. Lahat po yan ay nanggaling sa dictionary form which is mokta. So, itong mokta, ta, remove, mok ang stem. So, put the stem plus nunde. Oh, 잘했어요. China Shi and Jolly Birchie, yes, you are correct. nunde. So, just put nunde after the stem. 먹는데. 라면을 잘 먹는데. I eat ramen very well. But, or even though I eat ramen well. 라면을 잘 먹는데. 이게 너무 매워서 this is too spicy because this one is very spicy. 이게 너무 매워서 더 이상 more than 더 이상 more 못 먹겠어요. I cannot eat anymore. More than this. 더 이상 못 먹겠어요. I cannot eat more of this. 라면을 잘 먹는데 kahit kumakain ako ng 라면을 잘 먹는데 이게 너무 매워서 dahil ang sobrang anghang nito, 더 이상 못 먹겠어요. hindi ako makakain pa. Okay? 먹는데 even though I eat well the 라면을 잘 먹는데, and then you are giving additional information, more details in the second part of the sentence. It can be a contrast, okay? Kagaya nito, you are contrasting na usually you eat well, pero dahil sa sobrang anghang ng ramen, you cannot eat it. So yan po, you are giving the additional details kung bakit hindi ka nakakain pa. Ayun. Let's continue.
So, one more example. 일하다, to work. So, first, remove the da. We are left with ilha. Ito po ang stem ng ilhada. 일하. 일하는데. 일하는데. 투원 씨가 일하는데. Si Tuan si, you are working. Si Tuan, you're working now. 지금 Tuan 씨가 일하는데, even though you are working, Tuan, 시간이 있으면, kung meron kang 시간, kung meron kang oras, 시간이 있으면, if you have time, 저를 도와줄 수 있어요? ako, 도와줄 수 있어요? Can you help me? 저를 도와줄 수 있어요? Can you help me? 투원 씨가 일하는데, even if 투원 씨 is working now, 시간이 있으면, if you have time, kung may oras ka, 저를 도와줄 수 있어요? Can you help me? Ayan. So, we can also put request after ng nunde. So, ngayon, nagtatrabaho ka, pero okay lang ba magpapatulong ako sa iyo? Yan po, you are asking a suggestion, you are asking a request, you are asking permission after ng nunde. Pwede din. Alright, good job guys. Kailon si, Pichangmi si, Tantan si, China si, practicing the nunde. Very good. Jollybird 씨도 잘했어요. Alright, one more example. Ito, hinighlight ko. Real, irregular. So, nakalagay po dito, verb stem nunde. Ngayon, yung real irregular, kagaya ng mandulda, bakit irregular po siya? Kasi may L po siya dito. Real irregular. So, because of that L, we need to remove the real. We need to remove the L. So, what do we do? First, step. Get the stem, guys. Mandul. Stem. Mandul. Ngayon, remove the L. Mandul. Okay, so we have the stem, the remaining stem after itong irregular na to. So, 만드 plus 는데. 만드는데. 저녁을 만드는데 먹어보니까 맛이 안 좋아요. 저녁을 만드는데 even though I'm making dinner, 저녁을 만드는데 even if I'm making dinner, even though I'm making dinner, 저녁을 만드는데 먹어보니까 after trying it, after tasting it, 먹어보니까 dahil natikman ko, 먹어보니까 dahil natikman ko, 맛이 안 좋아요. The taste is not good. 저녁을 만드는데, so I am making dinner. Even though I'm making dinner, because I tried it, it's not good. So again, more information after the nunde. So even though I'm making dinner, after trying it, it's not tasty. 맛이 안 좋아요. It's not good. Gets ba guys? 괜찮아요? Okay pa po ba? Sige, let's continue po with adjectives. So for the adjectives, unlike the verbs, nunde lang sila. Sa adjectives po, pag may consonant ending, put unde. Pag vowel ending, ende. Okay. So, 예쁘다. To be pretty. 예쁘다. Oh, Chairman! 안녕하세요. Hello po. Keep up and kudos. So, 감사합니다. Thank you po, sir. Thank you po, sir. 감사합니다, Chairman. Ayan, follow nyo guys. Chairman Neon ng Socor. Salamat po, sir. Okay. 예쁘다. To be pretty. Ngayon, 예쁘. Ito po ang stem. So, vowel ending siya. So, we will follow the ende. 예쁜데, 예쁜데, 가방이 예쁜데, 너무 비싸요. 가방이 예쁜데, even though the bag is pretty, 너무 비싸요. It's too expensive. 너무 비싸요. 깎아주시면 안 돼요?
Can't you give me a discount? Yes po, may konting egyo, may konting pa-cute-cute para makakuha ng discount. 깎아주시면 안 돼요? 깎아, to do discount, to cut the price. 깎아, hindi siya to literal cut, pero to cut a discount. 깎아, 주세요, please give discount. Pero 주시면 안 돼요? Hindi mo ba kayang magbigay ng discount? 깎아주시면 안 돼요? Can't you give me a discount naman? Okay, 가방이 예쁜데 너무 비싸요. 마르준 씨 잘했어요. 예쁜데. Alright, let's continue. To be small, 작다. 작다, consonant ending, so dapat unde. Jak, stem, so may consonant po yung jak. Jak plus unde. 작은데. 작업복이, the uniform. 작업복이 작은데 혹시 큰 거 있어요? 작업복이 작은데 even though the uniform is small. The uniform is small pero 작은데 혹시 maybe 큰 거, a big one 있어요? meron ba kayo? 작업복이 작은데 the uniform is small. 혹시 maybe 큰 거 있어요? baka meron po kayong mas malaki. 혹시 큰 거 있어요? Okay? 작은데. So, pag consonant ending, ayan po may batshim siya. Should be the unde. 작은데. Last, noun, inde. Okay. So, dito po, noun, inde, kung consonant ending or vowel ending, does not matter. Basta, inde. So, we're using the same translation po na even though, but, however. So, even though, 학생, for example, 지수 씨가 학생인데 선생님 같아요. 지수 씨가 학생인데 si 지수 씨, she is a student pero even though 지수 she is a student, 선생님 같아요. She is like a teacher. Pwede sa kung paano siya magbihis, kung paano siya magsalita, napaka-mature, napaka-wise. So, instead of her being student, even though sa student siya, 학생인데, may additional information tayo, may contrasting idea po tayo na parang siyang hindi estudyante. 선생님 같아요. She's like a teacher. 학생인데, 지수 씨가 학생인데 선생님 같아요. Even though si 지수 ay student, she is like a teacher. 선생님 같아요. 교과서, this is a textbook. 교과서, textbook, 교과서. 한국어 교과서인데, this is a Korean textbook. 한국어 교과서인데, even though this is a Korean language textbook, 한국어 교과서인데, 설명이 한국어로 돼 있어서 어려워요. 설명, the explanation, 한국어 Korean language로 using or by, so in Korean language, using Korean language, 돼 있어서, to be in Korean, 한국어로 돼 있어서 어려워요. It's hard. 한국어 교과서인데, it is a Korean language textbook. Pero, yung explanation niya, naka-Korean siya, kaya ang hirap. 설명이 한국어로 돼 있어서 어려워요. Siguro naranasan nyo po yan, no? Yung 설명, yung explanation, hindi mo magets kasi naka-Korean din ang explanation, or may kulang na information dun sa hawak mong 교과서.
sa hawak mong textbook. It happens. So, yan po. 설명이 한국어로 돼 있어서 어려워요. 교과서인데. But it's a textbook naman. Alright. I've been through so many different kinds of textbooks para lang makahanap ng maganda. Yan, kaya feel ko yan. So, let's go back here. Dito po sa page 248 ng chapter 21. Alam nyo na po yung nunde, unde, meron tayong inde. So, hindi ko na kailangan explain kung paano to. I already showed you how to use nunde, depende kung verb, adjective, or noun po siya. So, let's read the example sentences po to get more idea sa meaning or usage ng nunde, unde. Even though, but, however, ang close translations nila. Number 1, not number 1, dito, 시가 밖에 비가 많이 오는데 sa labas, 비가, ang ulan, 많이 오는데 it's raining a lot right now. 창문을 닫으세요. Right now, because it is raining, 비가 많이 오는데 ano to? Umuulan ng malakas, 비가 많이 오는데 pakisara naman po ng 창문, pakisara naman po ng window, 창문을 닫으세요. 네, 그럴게요. Yes, I will do that. sige, gawin ko. 네, 그럴게요. I will do that. So, yung 오는데, hindi siya palaging but however ang translation. Hindi siya kagaya ng Gman. Ang Gman is for however, but, opposite idea talaga. Gman is for however, but, or the opposite idea. Kaya Gman. Kaya ginagamit po yung Gman to contrast two different ideas. Pero dito po sa nunde, it's not 100% but however. Hindi siya 100%. Yes, magagamit po natin, but not always. So, it's not always applicable na translation niya is but however. So, dito, you can use it as a way to support our sentence. Supporting sentence meaning, iso-support natin yung request using this information. Kaya po, itong nunde, we can use it when we are asking for favor, asking suggestion, asking for a request, or, sorry, not asking request, demanding something, no? 창문을 닫으세요. Please close the window. Bakit? 비가 많이 오는데. kasi po, it's raining a lot. 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. So, we're just giving supporting information, yung nunde. A lot of Koreans, they will agree na hindi direct translation yung but, however, sa nunde. Nunde, unde na but, however, is not 100%. Kaya po, pag gusto nyo na, ano yung translation nito? It's sometimes hard even for professionals, even for native Koreans, minsan, to explain the nunde, unde. But, as best as we can, ang masasabi lang po namin, nunde, unde is giving supporting information. Okay? So, supporting information po siya, whether negative or positive. Kaya po, even though, but however, are very close translations. Okay, let's look at other example po. 모니카 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? 좋아요. 어디에 가고 싶어요? Alright, so let's break down. 모니카 씨, 모니카, 날씨도 좋은데 maganda naman ang panahon ngayon. 날씨도 좋은데 the weather is so nice. Even the weather is nice. 날씨도 좋은데 우리 tayo 오늘 today 놀러 갈까요? Shall we go out and hang out somewhere? 오늘 놀러 갈까요? Shall we go and hang out somewhere? 오늘 놀러 갈까요? So itong 날씨도 좋은데
hindi siya, parang G-man na but however, the weather is nice, but, shall we go outside? Ang weird kasi pag but or however, ang ilalagay mo dyan after ng 좋은데. 날씨도 좋은데, the weather is nice, but shall we go out? Huh? Bakit naging but? So, but po kasi should be, but however, opposite idea, contrasting siya. This is not contrasting. Actually, dito po is supporting again. So, again, this one, 날씨도 좋은데, is supporting the suggestion. So, it's giving support. 날씨도 좋은데, maganda naman ang panahon ngayon. labas naman tayo. 우리 오늘 놀러 갈까요? Let's go out. 날씨도 좋은데. So, it's a supporting grammar po, itong 는데. So, mas supportive po ito compared to 지만. Pwede po yung kaya. Kaya pwede. Depende po, Rodney C. Depende po. Dahil kaya, it's not all the time. Dahil kaya, pwede naman. Yan, it's very difficult to pinpoint just one translation. Makukonfuse po kayo kasi sa ibang grammar. So anyways, sige po. So supportive. Basta po, supporting the information. Delete ko lang. Develop a conversation. Ayan po, to develop a conversation. To develop a conversation, to give supporting information. So, you can translate it even though, but, however, sa Tagalog, dahil, kaya, subalit, pero, ang daming translation, hindi naman lahat-lahat yan equal. Alright, let's continue. 피자가 맛있는데, 피자, the pizza, 맛있는데, masarap naman ang pizza. 더 드실래요? Would you like some more? Would you like to eat more? Masarap naman ang pizza. Gusto mo ba? Gusto mo pa ba? 피자가 맛있는데, 더 드실래요? The pizza is very delicious. Gusto mo pa ba? So, this is again another supporting information. This is not but, however, the pizza is delicious, but do you like some more? Medyo awkward po yun yung but, however. So, even though the pizza is delicious, would you like some more? Pwede siguro, even though. It's very hard to translate just one way po, guys. Itong nunde. 네, 더 주세요. Yes, please give me some more. So, this is what I will summarize lang po. Nunde is to support. You are supporting information for the second sentence or the second phrase po. So, you are supporting the after part. The after. So, you can make a request, you can make suggestion, you can do a demand, or you can just give more information after. So, again, supporting po yung nunde, unde. Apply po natin, guys. Number 2, next page. Last 15 minutes na po before end of class. Nagtatanong si Ronel C. Ano daw yung kunnanen sigan? Ano ba yung end time ng class? I always say naman, hanggang 9:30 po tayo. So, hanggang 9:30 po ang class natin. Let's do the activity before the end of the class. Ayan. So, hanggang part 1 lang po muna tayo, guys, today for chapter 21. Sa susunod na class, chapter 21 and then half ng 22. Yan. Sorry kung hindi po natin matatapos ang chapter 21 part 2. Sa next class na lang po natin yung part 2. Alright, so share your answers, guys, dito sa number 1, 2, and 3. Pili po kayo ng appropriate answer dito po sa bogi. Dito po manggagaling ang answer para dito sa blank space. 빈칸에 in the blank, 맞는 표현, the correct expression, 보기에서, tingin kayo dito sa bogi, 골라, select, choose. So, pili po kayo dito sa 보기, dito sa 바쁘다, 없다, 가다, na options para dito sa 1, 2, and 3. And then, 사용해서, use the 는데, 은데, dito po, gamitin nyo sa 보기 examples, 대화를 완성하세요.
Alright, mag-water break lang si 선생님. Alright, number 1. Let's do number 1 together, guys. So, number 1 po. 투원 씨, 시간이 있으면 이것 좀 가르쳐 주세요. 투원, if you have time, 시간이 있으면, kung may oras ka, igot, this thing, 좀, ayan po ulit yung 좀, para hindi masyadong demanding ang request. 좀, 가르쳐 주세요. Please teach me. So, please teach me naman this one. So, na, 지금은, right now, 시간이, time, 없는데, 지금은 시간이 없는데, right now, wala akong time. 조금 있다 오세요. 조금 있다, a little bit later, 오세요. Come. So, come later. 지금은 시간이 없는데, ngayon wala akong time pero, mamaya, punta ka dito. 조금 있다 오세요. Alright? So, 시간이 없는데, wala akong masyadong oras. 시간이 없는데. And then, yung demand, request, or second part ng sentence po. That is giving support after the 시간이 없는데. So, this is the support. 시간이 없는데. Next, number 2. 모니카 씨, 마트에 blank 뭐 필요한 거 있어요? 사비 ni na, 그럼 우유 좀 사다 주세요. 그럼, if that's the case, 우유, milk, 좀, a little bit, 사다 주세요. Please buy some milk for me. 우유 좀 사다 주세요. So, 모니카 씨, 마트에 가는데 pupunta ako sa 마트. 뭐 필요한 거 있어요? Do you have anything that you may need? 모니카, pupunta ako sa mart. May kailangan ka ba? 마트에 가는데 뭐 필요한 거 있어요? So, this is again supporting the question. This one is supporting this sentence. Last, number 3. 우리 오늘 같이 청소해요. 우리, us, tayo, 오늘, today, 같이, together, 청소해요. Let's clean up together today. 방이 너무 더러워요. So the room is too dirty. It's so dirty, very dirty. 방이 너무 더러워요. 오늘은, today, 좀, a little, 바쁜데. 오늘은, today, 좀 바쁜데. I'm a little bit busy. medyo busy lang ako today eh. 오늘은 좀 바쁜데. 내일 하면 안 돼요? hindi ba pwede gawin bukas? 내일 하면, if we do it tomorrow, hindi ba pwede? 안 돼요? hindi ba pwede bukas na lang? 오늘은 좀 바쁜데. 내일 하면 안 돼요? So this is again a supporting sentence for this question. So you're giving supporting information over here, and over here. Yay! 여러분, 잘했어요. Good job, guys. Tantan 씨, I see your answers po. Chester 씨, Jollibert 씨, I can see your answers. 잘했어요, 여러분. Marlon 씨도, Danny 씨도 잘했어요. Jilmer 씨 also. Kimberly 씨, Christian 씨, Danny 씨, Rodney 씨. Very good, guys, in sharing your answers po. Nagpa-practice po kayo. O si Fred 씨 also. Pinapractice po nila. Siguro, nagigets nyo na? Hopefully, nagigets nyo na po. Very difficult to explain the nunde, but the conclusion is you are giving supporting information. So, pwedeng contrasting information, pwedeng supporting information para sa request, para sa tanong na sasabihin mo after ng nunde. I'll see you sa next class po natin. 안녕히 계세요. Bye-bye!